where the road has just recently been done, thanks to our Mheshimiwa Babu Owino. We'd like to thank him very much. It's been a long time. Our road has been really bad, but as you can see, the work is fantastic, and we'd like to thank them, we'd like to thank him, and we hope that we and the business community here would like to say that it is a blessing. It is more of a blessing than anything else. So thank you. To his team? Yes, and to his team, we'd like to say asante sana. We have had a challenging couple of months, but we have made it, and it looks amazing, and we are grateful. Thank you very much. Nachukua nafasi kwa majina kwanza, naitwa Daniel Mutua. Mimi ni mwanabiashara wa hapa Donholm Shopping Center. Kwanza nachukua nafasi nikashukuru mbunge wetu ambaye ni Babu Owino, ambaye amefanya kazi nzuri sana hapa katika Savannah Ward. Sana amefanya kazi nzuri, kwa maana mabarabara ametengeneza, drainage ametengeneza, maji inaenda vizuri. Sana nataka kusema kana kwamba hata hapa mahali tunafanyia kazi ameweka rami. Sasa hatukanyangi matope tena ama maji haikwami tena, kwa maana ameweka drainage. Mheshimiwa wetu Babu Owino akiwa mahali alipo, naweza sema kazi ile amefanya tangu ingie ni nzuri sana. Katika Embakasi East mabarabara yote ameweka lami. Kwanza nataka kuomba nikana kwamba asidi kutengeneza na asidi kusimama nasi kama wanabiashara wadogo. Naitwa Rispa. Na nashukuru Babu Owino kwa kututengenezea barabara. Mimi ni mfanyikazi wa hapa Donholm Shopping Center, na tunamshukuru kwa kututengenezea barabara kutoka pale Kisumu ndogo hadi hapa Donholm Shopping Center. Tutazidi kupongeza mkubwa.